Chalo. So now come to classification of the Vedic civilization, right? Entire civilization which flourished between 1500 BC to 600 BC, broadly divided into two parts, that is early Vedic period 1500 BC to 1000 BC. Now later Vedic period 1000 BC to 600 BC. Can anyone, what was the criteria based on which entire civilization got classified into two parts? ఏ ప్రాతిపదిక మీద ఈ నాగరికత రెండు పార్ట్స్గా విభజించడం జరిగింది? వాట్ ఇస్ ద క్రైటీరియా? చెప్పండి. బిలీఫ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉందా? కొంచెం గట్టిగా. వెరీ గుడ్ అండి. యూసేజ్ ఆఫ్ ఐరన్, వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్. ఇంకేమైనా ఉందా? సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎస్. ఎకానమిక్ చేంజెస్, ఓకే. pastoral economy and agrarian economy, good, right. చలో. సో ఇక్కడ what was the criteria based on which entire civilization broadly divided into two parts అన్నప్పుడు venue, one of the reasons venue, when I say venue, Sapta Sindhu region మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం. The abode of early Vedic Aryan Sapta Sindhu region are northwestern India. The venue of later Vedic Aryans, can anyone? Gangetic Basin, North India, Southern Bihar, Eastern UP, right? Because we found references in later Vedic texts, to be specific, Shatapatha Brahmana. Early Vedic period can also be called as Rigvedic period because Rigveda was the only source of our knowledge to reconstruct the Aryan institutions between 1500 BC to 1000 BC. Rigvedic. While you're writing mock texts, be good at Vedic adigada, Rigvedic adigada. If you are asked to write Vedic, you have to keep in mind 1500 BC to 600 BC, Vedic civilization. కొన్నిసార్లు స్పెసిఫిక్గా అడుగుతుంది. రిగ్వేదిక్ అంటాడు. రిగ్వేదిక్ అన్నప్పుడు యూ షల్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఓన్లీ బిట్వీన్ 1500 BC to 1000. Right? Maintain this clarity. I repeat, based on venue and based on what we call say usage of iron, the entire civilization, metal, right? Entire civilization broadly divided into two parts, that is early Vedic period and Rigvedic period. Early Vedic period can also be called as Rigvedic period, and whose venue was Sapta Sindhu region, and later Vedic period whose venue was Gangetic Basin. And we found massive changes, like say in later Vedic period or Gangetic Basin compared with early Vedic period, otherwise called as Sapta Sindhu region. So దీన్ని జనరల్గా డిమార్కేట్ చేసుకొని చదవడం వల్ల ఏమవుతుంటే చాలా ఈజీగా గుర్తుంది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎకానమీ, మనం లాస్ట్ క్లాస్లో రెఫర్ చేసినొచ్చు ఎకానమీని ఏ విధంగా అప్రోచ్ కావాలని రెఫర్ చేసినొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, whenever you talk about economy to be studied with three components, right? Agriculture, followed by industries, followed by trade and commerce. అయితే అంటే ఇలా డిమార్కేట్ చేసుకొని చదవడం గుర్తుంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్లో మనకు ఓవర్లాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాదు. ఏదో ఒకటి రాసి గుర్తుకు రాక మళ్ళీ రాసి ఇలాంటి చిలిపి పనులు చేయమన్నమాట. వెన్ యూ హ్యావ్ ఆర్గనైజ్డ్ ప్రిపరేషన్. ఫస్ట్ అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక టాపిక్ని ఏ విధంగా అప్రోచ్ కావాలని అర్థం చేసుకోవాలి. I repeat, whenever you talk about economy to be focused with three components: agriculture, followed by industries, followed by trade and commerce. Now come to early Vedic period. Early Vedic period can also be called as Rigvedic period. Mali early Vedic period annappudu the major profession of early Vedic Aryans pastoral, or you call it as pastoral economy. Pastoral economy. Then you can counter me. As you said, every economy to be focused with three components, that is agriculture, industries and trade and commerce. But ikkadindi you have started with pastoral economy because the major profession of early Vedic Aryans happened to be domestication of animals, otherwise called as cattle rearing.
Besides domestication of animals, we also found agrarian activities, very limited agrarian activities. So pastoral economy, mali pastoral economy annappudu we found many references in Rigveda, many references. మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో ప్యూర్లీ ఫ్రమ్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ రిగ్వేద. We're not discussing the respective institutions according to which whims and no, right? Purely the reference of Rigveda. Rigveda says, like Rigveda praises cow, Rigveda says, so these are the institutions and all, early Vedic Aryans, right? So pastoral economy. Besides pastoral economy, we also found early Vedic Aryans also got involved in very limited agricultural activities. ఎందుకు లిమిటెడ్ అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు యూ షల్ కీప్ ఇన్ మైండ్ బికాస్ నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియా, ద వెన్యూ ఆఫ్ ఎర్లీ వేదిక్ ఆర్యన్స్ ఆల్రెడీ గాట్ ఎగ్జాస్టెడ్ థ్యాంక్స్ టు ది హరప్పన్స్. ద రిసోర్సెస్ వర్ నారాయణ, right? Which you might have studied. One of the hypotheses we found for the decline of the civilization by 1750 BC, indiscriminate use of natural resources. And it goes to what kind of method through which the Harappans cultivated crops, shifting cultivation, or slash and burn cultivation, or floodplain cultivation. Mottam saran mottam. This is one way of understanding why didn't early Vedic Aryans take up agrarian activities. Because the northwestern Indian resources almost got exhausted. The second major reason, వాళ్ళ తరతరాల నుంచి వచ్చిన ప్రొఫెషన్ వాట్? క్యాటిల్ రియరింగ్. క్యాటిల్ రియరింగ్. ఈ నొమాడ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, అది మెసోలిథిక్ నొమాడ్స్ కానివ్వండి, ఎర్లీ వేదిక్ నొమాడ్స్ కానివ్వండి, ఎస్ వీ సపోజ్ టు కాల్ దెమ్ యాజ్ నొమాడ్స్ బికాస్ ట్రైబల్ కల్చర్స్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ అసోసియేట్ విత్ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ animals. So pastoral activities. And besides pastoral activities, agrarian activities, we also found other traditional industries, right? అది కాబ్లర్స్ కానివ్వండి, ఇంకోటి కానివ్వండి, అవి చాలా జనరల్ ప్రొఫెషన్. నా విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కమ్ టు లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్. ఇక్కడ పాస్టరల్ ఎకానమీ అంటున్నాము 1500 BC to 1000 BC. ఇక్కడ లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్లో అగ్రేరియన్ ఎకానమీ. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, why didn't they continue pastoral activities in later Vedic period? Number one. Number two, or let me pose the question, what factors forced later Vedic Aryans to take up agriculture as major profession? Any wild guess from your side? Koncham gattiyana. I repeat the question. Why did later Vedic Aryans go to agrarian activities? Increase in population. Okay. ఇంకేమైనా ఉందా? ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్, వర్జిన్ ల్యాండ్స్, ఫ్రెష్ ల్యాండ్, బికాస్ నో పీపుల్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ గ్యాంజెటిక్ ల్యాండ్. No, ఇక్కడ we have to understand first what made them to take up agrarian activities. No, which comes with agriculture. Even we have learnt as part of Neolithic cultures, right? Paleolithic people, nomads. Mesolithic people also nomads. Then how about Neolithic people? Settled life. How did settled life come all of a sudden? Agrarian activities. Cut, copy and paste ikkada kuda. When I say later Vedic Aryans got settled life, the credit goes to agrarian activities or agricultural activities. ఇక్కడ మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలి, why did they go for agrarian activities when their తరతరాల ప్రొఫెషన్ happened to be cattle rearing? Okay, two major factors according to historians, to be specific. R.S. Sharma, when you go through old NCERT, like R.S. Sharma says there are two major factors forced Aryans to take up agriculture. One of the major factors happened to be, one of our friends he was telling, that is virgin land or fresh land. Besides fresh lands or fertile lands, we also have that is usage of a discovery of iron. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, లేటర్ వేదిక్ టెక్స్ట్స్లో మనకు ఐరన్ గురించిన ప్రస్తావన ఉంది, నాట్ రిగ్వేద.
In later Vedic text, we found iron, say the terms, Sanskrit terms of iron. What are the terms? మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం. Krishna ayas, Shama ayas, and Lohita ayas. Iron. Because in order to involve agrarian activities, like first you have to clear forests. మళ్ళీ ఫారెస్ట్ని క్లియర్ చేయాలంటే మీ దగ్గర బలమైన ఆయుధం ఉండాలి. నేను రాయితో కొడతా, కాపర్తో కొడతా, లోట పీస్ ఏం కాదన్నమాట. ఇక్కడ బలమైన ఆయుధం ఐరన్. సో ఆబ్వియస్లీ one of our friends he says even increase in population also one of the reasons for various reasons. కానీ టూ మేజర్ రీజన్ వచ్చేసి ఫ్రెష్ ల్యాండ్స్ అండ్ discovery of iron. Right, it's all about the economic conditions of early Vedic period. Now when we understand summary of economy of Vedic civilization, early Vedic economy was simple in nature. That's it. No prosperity. తిన్నామా, పడుకున్నామా, తెల్లారి అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇక్కడ prosperous economy. Let me pose a question. Why there was a simple economy? Why here prosperous economy? People started simmering in the sea of wealth. Surplus. That is the aroma of agrarian economy. There are so many defects with pastoral economy. Surplus ఉన్నప్పుడే you can think of trade and commerce, business. Thereby, in pastoral economy, we never found the so-called external trade. Economy అన్నప్పుడు త్రీ కాంపనెంట్స్, అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. మరి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్లో మనకు టూ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్. ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ వెరీ లిమిటెడ్. అసలు ట్రేడ్ అనే మాటని మనం యూజ్ చేయకూడదు పాస్టరల్ ఎకానమీ. రీజన్ బీయింగ్ నో సర్ప్లస్, very limited internal trade. Now come to here, both the trades were risk in nature, internal trade and external trade. That is the aroma of agrarian economies. That is like because of agricultural surplus. Ikkada simple economy. By the time you go to social institutions, very simple social institutions, no domination. Neither we found social discriminations, nor we found gender discrimination. Reason being simple economy. Even by the time you go to religion, simple religion, the religion within the reach of all people. You have 33 gods and goddesses. You worship whatever the god in which you have faith in. All sorts of patyaparam started here. Reason being prosperous economy. It's a human nature, unfortunately, right? So when you have money, the very first instance, you expect respect. Once you get respect, you start dominating others, right? Because of prosperous economy, we found all the institutions got corrupted, which were egalitarian in nature in early Vedic period, right? Chalo, so ee two elements ni artham chesukovali. Now come to society. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, early Vedic institutions were very early Vedic economy was simple. Thereby we found here class-based society. We have Brahmanas, we have Rajanyas, and Vis. That's it. Three major professions, class-based society. By the time you go to later Vedic period, Chaturvarna, Chatur, 4, Chaturvarna system or Chaturvarna Vyavastha, that is Brahmins, followed by Kshatriyas, followed by Vaishyas and Shudras. Class-based, caste-based. Class-based societies lo manaku mobility అనేది ఉంటుంది. Maybe from bottom to top, from top to bottom. Mobility అనేది ఉంటుంది. Mobility का मतलब क्या होता है? Movement, going from one place to another place. When I say, let me use a term called professional mobility. A person who born and brought up in this profession, not interested, but he wanted to see himself as Pantalo, yes, he can go and profess.
A person who born and brought up in teaching profession, not at all interested. He wanted to see himself as Sipai, border 1, border 2. Right? Class-based societies allow him. Apply the same towards a person who born and brought up in Rajana profession, wanted to see himself as a business magnate, so that we can take money and we can go foreign countries. You can go and get it. Class-based societies, manaku professional mobility అనేది ఉంటుంది. We also found inter-class marriages and inter-class dining. దాన్ని మనం ఇంటర్-క్లాస్ మ్యారేజెస్ ఏమంటామంటే అనులోమ వివాహాస్ అండ్ ప్రతిలోమ వివాహాస్. If a man who belongs to high class or high caste marries the woman of low class and low caste, ఈ phenomenon ఏమంటాం? Anuloma. Opposite. If a man from low class or caste marries a woman of high class or caste, దీన్ని ఏమంటాం? Pratiloma. We found Anuloma Vivahas, Pratiloma Vivahas. We also found two institutions, that is like, say, polygamy and polyandry. Polygamy, everyone knows, having more than one wife. Polyandry, more than one husband. Draupataka. మన రిగ్వేదిక్ గాడెసెస్లో చాలా రిగ్వేదిక్, there was one of the famous goddesses in Rigveda, Rodasi. She got married to Maruth brothers. ఇవన్నీ కూడా రెఫరెన్సెస్ రాను, మనకేదో మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం డిస్కస్ చేయాలి. రెఫరెన్సెస్. పాలిగమీ ఉంది, పాలియాండ్రీ ఉందన్నప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ egalitarian. By the time you go to later Vedic period, only polygamy, no polyandry. Only anuloma, no pratiloma. Reason being, prosperous economy. So ikkada Brahmanas ఎవరైతే ఉన్నారో, so they became Brahmins in later Vedic period. Earlier it was a profession, now it became caste. Rajanyas ఎవరైతే ఉన్నారో, Kshatriyas, protectors. The actual story starts here. Vis దగ్గర మనకు డిస్క్రిమినేషన్స్ రావడం జరిగింది. విస్ అదర్ దాన్ రాజన్య ప్రొఫెషన్ అండ్ బ్రాహ్మిన్ ప్రొఫెషన్, ఎవరైతే హై రెమ్యునరేషన్ ప్రొఫెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండ్ క్లీన్డ్ హైజీన్ ప్రొఫెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ద రెస్పెక్టివ్ ప్రొఫెషన్స్ ఆఫ్ విస్ వర్ గివెన్ ద ట్యాగ్ కాల్డ్ Now within this, those professions which are associated with low remuneration and unhygiene, the respective professions were given a tag called Antenti. Based on your economic status, you will be given social status. That's it. Your economic status determines your social status. And దీని వల్ల చాలా పాష్గా, the system was not created by us. The system was, which system? Caste system, Chaturvurna system. The system was created by Brahma. Go and ask him. That's the aroma of institution. Rigveda, how many chapters? Strictly speaking, only 9 chapters. The 10th chapter called Purusha Sukta, added by later Vedic Aryans. ఎందుకంటే ఎర్లీ వేదిక్ ఏజ్లో మనకు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది లేదన మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ కెన్ ఆల్సో బీ కాల్డ్ యాజ్ రిగ్వేదిక్ పీరియడ్. రీజన్ బీయింగ్, Rigveda is the only source of our knowledge. Whatever the information which we have learned from Rigveda, we started reconstructing the institutions between 1500 BC to 1000 BC. మరి 10th and the last chapter ఏదైతే ఉందో Purusha Sukta belonged to later Vedic period, added to Rigveda by later Vedic Aryans. Because Rigveda, it was given a tag called Apaurushaya, not man-made. Apaurushaya, it's a Sanskrit term, the English version, not man-made, not written by men. Then it was written by God, and it was sent to మీరు ఏ మతం తీసుకున్నా ఇవే స్టోరీస్ వస్తాయి.
whether you talk about Islam or you talk about say Christianity, or you talk about Jainism, whatever religions you talk about, the respective books were written by gods and they were sent to. So to protect caste system and to get sanctity over caste system, the later Vedic Aryans added caste system to Rig Veda. So Brahma, Prajapati, the creator, created 4 people from his body. So Brahmins from the top. You're quite aware of this, right? So we found class-based system, caste-based system. ఇక్కడ class-based institutions ఎంత broad-mindedో, caste-based institutions అంతకంటే ఘోరమన్న. No mobility, social discriminations, gender discriminations, and better not to talk about the position of women, whatever the social evils which are talking about, say about women which are associated with women, all social evils and gender evils were associated with later Vedic period. దాన్ని మీరు కిల్లింగ్ ద గర్ల్ చైల్డ్స్ అంటారు, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అంటారు, సతీ అంటారు, right? So many social institutions which are associated with women అంటారు. So broad-minded, narrow-minded అంటారు. Now come to political institutions. ఈ political institutions దగ్గర you have to be good at 2 terminologies. One is benevolent despotism, and second one is royal despotism or absolute despotism. Early Vedic Rajan was benevolent ruler because early Vedic Rajan was benevolent ruler, or he followed benevolent despotism. So what does it mean by benevolent despotism? Rule in the favor of the people. The best example, present government, especially in Andhra Pradesh and Telangana. So the one who governs the people based on the welfare of the subjects. అంటే ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు, రైట్? అంటే ఫ్రీ బస్ ఇవ్వడం అమ్మలక్కలకు, అలాగే ఇవన్నీ కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి, పెళ్లి చేసుకోమని, ఇవన్నీ షాదీ ముబారక్. आपके स्टेट में देते हैं शादी मुबारक? यहाँ पे अप्लाई कर लो. Okay. There is a scheme called Shadi Mubarak. There is a scheme called Kalyan Lakshmi. Okay, right? కొంతమంది అప్లై చేసుకున్నారు ఆల్రెడీ. ఒకడైతే 2 సార్లు అప్లై చేసుకున్నాను. ఒక అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అని ఇంకోటి వస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ benevolent despotism का मतलब क्या होता है అన్నప్పుడు, the ruler governs the people based on welfare, ప్రజా సంక్షేమం అంటే. మళ్ళీ ఇక్కడ రాయల్ డెస్పాటిజం లేదా అబ్సల్యూట్ డెస్పాటిజం అన్నప్పుడు, ద వన్ హూ గవర్న్స్ పీపుల్ బేస్డ్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ విల్ అండ్ విష్. నేను వేసింది ఆసనము, చేసిందే శాసనము కనుక, రైట్? ఎందుకు ఎర్లీ వేదిక్ రాజన్, వై ఎర్లీ వేదిక్ రాజన్ వాజ్ ఎ బెనవలెంట్? బికాజ్ పైసలు లేవు. Why later Vedic Rajan extremely powerful, or he followed absolute despotism, భయంకరమైన ఎకానమీ ఉందన్నమాట. మనం జనరల్గా మన రెడ్డి గారి హయాం అంటాం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెడ్డి గారి హయాం, నాయుడు గారి హయాం కూడా అంటే ఇక్కడ కేసీఆర్ ఉన్నది కూలగొట్టు కట్టు. జనరల్ చెప్తున్నా, ఆర్టికల్ 19. ఓకే, రైట్. బెనవలెంట్ డెస్పాటిజం అండ్ అబ్సల్యూట్ డెస్పాటిజం. నౌ ఇక్కడ we have Sabha, Samiti, Gana and Vidhata. So this is another reason why early Vedic Rajan was benevolent, because we found democratic institutions, Sabha and Samiti, some sort of modern parliament you call it. And whatever decisions made by early Vedic Rajan by consulting the respective democratic organizations, Sabha, Samiti, Gana and Vidhata, these decisions were implemented by officers. Officers are nothing but bureaucrats, that's it. Very limited bureaucrats. Reason being, pastoral economy. మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ చదివినా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎస్పెషల్లీ సొసైటీ, పాలిటీ అండ్ రిలీజన్ విత్ బేస్డ్ ఆన్ ఎకానమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ ప్రాస్పరస్ ఎకానమీ ఉంది. అవుట్కమ్, వీ ఫౌండ్ మ్యాసివ్ బ్యూరోక్రసీ.
లిమిటెడ్ ఎకానమీ ఉంది, లెస్ బ్యూరోక్రసీ. చలో, సో దెన్ హౌ అబౌట్ వాట్ ఇస్ ద ఫేట్ ఆఫ్ సభ, సమితి, గణ, విధాత అన్నప్పుడు సభ అండ్ సమితి వి ఫౌండ్ ఇన్ లేటర్ వేదిక్ టెక్స్ట్, బట్ దే వర్ నాట్ గివెన్ పవర్స్, దే వర్ పవర్లెస్. This is one of the reasons why Rajan became so powerful. Sabha, Samiti, Gana, Vidhata were so powerful in early Vedic period. At the same time, Rajan was also benevolent. Thereby, he had to take advices or suggestions made by these organizations. Ikkada, they became powerless. And Telugulo muddinga ఏమంటామంటే కూరలు లేని పాము అంటే, పాము కూరలు లేకపోతే నాగిని డాన్స్ చేయలేదు. Right? Chalo. So differences between early Vedic period and later Vedic period. Now come to religious conditions. As far as religious conditions are concerned, once again you have to understand religious conditions, the background of early Vedic period and later Vedic economy. Right? Early Vedic economy was simple in nature, thereby religion was also egalitarian in nature. The early Vedic Aryans were associated with natural worshippers. We found a Sanskrit term in Rigveda, Pancha Bhutas, 5 natural elements, Pancha Bhutas. And besides natural worshippers, the same Rigveda also mentioned for about 33 gods and goddesses. 33 మంది దేవతలు, దేవుళ్ళ పేర్లను ఋగ్వేద మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. And let me tell you, there was no concept called moksha. మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం, అసలు మోక్ష అనే కాన్సెప్టే లేదు. మోక్ష అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది అన్నప్పుడు పైసలు ఉంటే అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. దట్స్ ఇట్. మళ్ళీ ఇక్కడ లిమిటెడ్ ఎకానమీ. దెన్ వాట్ ఇస్ ద మోడ్ ఆఫ్ వర్షిప్, నేచర్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ వర్షిప్ అన్నప్పుడు వెన్ వి అండర్స్టాండ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ వర్షిప్ అన్నప్పుడు prayers and some sort of offerings. That's it. Prayers and offerings. The early Vedic Aryans prayed for Praja. The early Vedic Aryans prayed for Pashu. Praja and Pashu. Praja, people. Pashu, animals. చాలా హ్యూమన్ నేచర్ అర్థం చేసుకొని, చాలా ఒక లేమెన్గా అర్థం చేసుకొని ప్రయత్నించండి. Why did early Vedic Aryans involve in materialistic gainings, not spiritualistic gainings? Spirituality का मतलब क्या होता है? What happens after the death? Metaphysics, philosophical అంటే ఏదంతా టైం లేదు సార్ అని చెప్పారు. God, give us more people. Praja. God, give us more animals. Why did they pray for people and animals? Why did early Vedic Aryans prayers revolve around people and animals? కొంచెం గట్టిగా. Natural worshippers. చెప్పండి. Why importance of animals? Pastoral economy. Human nature. When we don't have, we crave for. మన మా దగ్గర 2-wheeler ఉంది. గాడ్ ఇంకొక 2-wheeler అడుగుతాం, 4-wheeler. What we crave for, we generally crave for. So the early Vedic Aryans were badly in need of Praja and Pashu. Why Pashu annappudu? Very simple, pastoral economy, no second thought. Because their economy revolved around animals. Then okay, animals. మళ్ళీ ఇక్కడేంటి సార్ ప్రజా, పాపులేషన్ ఎందుకు? ఆల్రెడీ 140 అయిపోయింది కదా, వరల్డ్లో లార్జెస్ట్ కదా. మనం ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ గురించి మాట్లాడాలి, నాట్ ప్రెసెంట్ పాపులేషన్. సో ఇక్కడ వై డిడ్ దే ప్రే ఫర్ పీపుల్ అన్నప్పుడు, ద ఎర్లీ వేదిక్ ఆరియన్స్ హ్యాపెన్ టు బి tribal clans. We have studied battle of Dasharajna or battle of 10 kings, Dasharajna Yuddha. Battle of 10 kings, the battle fought between two tribal confederations, one confederation versus another confederation. One confederation consisted of 5 Aryan tribal heads and another confederation consisted of 5. One confederation headed by Bharata tribe
another confederation headed by Puru tribe, one confederation headed by Bharata tribe whose ruler was, say, Sudama, and he got support from Vashishta, and another tribal clan headed by Pusukutsa who got support from Vishwamitra. Confederation, కూటమి అంటాం. ఒకరిని ఓడించడానికి కూటమి వచ్చింది కదా, జనరల్ చెప్తాం బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్, దశరథన యుద్ధం, రైట్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ పురు ట్రైబ్ కాన్ఫెడరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఓడిపోవడం జరిగింది. What I'm trying to tell you, the tribals always go for wars. One of the defects of tribal culture. చిన్న చిన్న విషయాలకు యుద్ధాలు చేస్తుంది. అది ఎర్లీ వేదిక్ ట్రైబల్ క్లాన్స్ కావచ్చు, సెంట్రల్ ఏషియన్ ట్రైబల్ క్లాన్స్ కావచ్చు, ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, సాలార్ కావచ్చు. సాలార్ కూడా ట్రైబల్ వ్యాపారమే కదా. శౌర్యాంగ పర్వం వరే వెయిట్ పని వరే రైట్. సో ఇక్కడ we're talking about battles. If you want to get command over other tribal clans, you shall have more people, soldiers. Thereby the people started craving for people. God, give us more people so that we can get command over other tribal clans. God, give us more animals. అంటే మీరు ఈ ఋగ్వేదిక్ హిమ్స్ అర్థం చేసుకున్నట్లయితే maximum hymns. How many hymns Rigveda consisted of? 1028 hymns. Maximum hymns associated with Praja and right. It's all about what I'm trying to tell you. Early Vedic Aryans అంటే వాళ్ళ నేచర్ ఆఫ్ గాడ్స్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ వర్షిప్ అన్నప్పుడు, లేకుంటే మెథడ్ ఆఫ్ వర్షిప్ అన్నప్పుడు, సో ఆఫరింగ్స్ ఉన్నాయి, ప్రేయర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ వి నెవర్ ఫౌండ్ రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్. నెంబర్ 1, వాళ్ళ ఎకానమీ సపోర్ట్ చేయలేదు. Number 2, we never found the so-called philosophical aspects. By the time you go to later Vedic period, yes, we found, మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, మోక్ష అనే కాన్సెప్ట్ రెఫర్ చేసాం.